ऐसी मनहूस छोरी ने जन्म लिया है हमारे आंगन कि जिसके ऊपर भी इसकी परछाई पड़ेगी समझो सब खत्म। बापू जाने देना बाहर। समझाए ना थारे को, बाहर जाएगी तो बीमारी लग जाएगी। बैठे ही मरूंगी ना इसी कमरे में। हम दोनों बंदी है बेटा, मैं इस समाज का तो इस शरीर की। बापू जीना चाहती हूँ मैं बापू इसी दुनिया में। थारा सच मारे पास, मारा सच थारे पास। थारी खेजड़ी तो देवी है, देवी। Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Silvio Hernández. Bienvenidos a Luces, Cámara, Acción, un programa dedicado al cine con temática LGBT. Hoy tenemos un programa especial, un programa dedicado a la película KHEJDI, que es una película hindú y tenemos la enorme fortuna de enlazarnos hasta la India con su protagonista. Para ayudarnos con la traducción, está aquí mi querida amiga Anet. Gracias por estar aquí. Buenos días, Silvio. Gracias a toda la audiencia. Vamos a hacer una entrevista con traducción, por lo tanto va a ser un poquito lenta, pero vamos a hablar de una película súper interesante, una película la cual habla la vida de una persona transgénero que tiene una historia muy especial que puede suceder en cualquier parte del mundo. No queremos espolear, pero sí vamos a preguntarle al actor principal el proceso de creación de esta película. Y él es Ashish Shalma, que está con nosotros, una estrella hindú, una estrella de la India. Bienvenido. Welcome, Ashish. Hi, thank you so much for having me. Hi, how are you guys? Muchas gracias por tenernos. Ashish, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a México, Ashish. Welcome to Mexico. We'd like to welcome you. Gracias. De nada. Ashish, la primera pregunta. Our first question. ¿Qué pensaste cuando te ofrecieron la película? What went through your mind when they offer you the role in this film? Actually, it wasn't offered to me, and I kind of, me and my wife have actually produced and written the story as well. No fue So, producida a mí, mi esposa y yo somos los que producimos esta película, de hecho. Perfecto. yeah, so we kind of stumbled upon this story a couple of years ago, and we read a short story. It was in Hindi, and it was from a regional writer. So there is a particular state in India called Uttar Pradesh. So the writer hails from there, and she's a female writer. Her name is Kiran. So she had written this short story, and we kind of adapted the story into a screenplay for the film. Básicamente adaptaron esta historia de una historia más corta, cual ellos encontraron con otra escritora y que estaba. So
Yeah, so since the very beginning, we were very clear that this is what we wanted to do, and I was supposed to play this particular character in the film. Desde el And principio estábamos yeah, muy yeah, please. claros que esto es lo que queríamos y que yo quería ser el que tomara Interpretar. interpretara este personaje. Yeah, so the story basically kind of stayed with us for a couple of years, and it kind of triggered something inside us. So more than an actor, I was more keen on telling the story on a whole. La historia se quedó con nosotros por años y de repente empezó a renacer y más que un actor quería yo enfatizar la historia, más interesado en la historia que mi papel de actor. ¿Ya habías realizado otro personaje LGBT en tu carrera? Have you played, this is the second question, have you played another LGBT character in your career? No, I haven't. On the split side, this was my first one, and before this, my popular image in India has been of a macho guy, So I have always done a lot of action, historical warrior roles, and this was a complete split from whatever I had done in the past. Que esto es muy diferente a lo que he hecho al pasado. Es mi primer papel LGBT de mi carrera. Tenemos a todos tus fans escribiéndonos. Te quieren mucho. We have all your fans writing right now, sending us message. They love you a lot. Oh, I love them so much as well. And I just got to know that, there's so many people who like my work in your part of the world as well. So, yeah, muchas gracias. Que se acaba de enterar que mucha gente en Latinoamérica o México que le gusta mucho el trabajo de Muchas gracias. ¿Cuál fue tu preparación para el personaje? Tu preparación como actor. What type of preparation as an actor did you go through for this character? It was massive, and it was very grilling for me. It was almost a 3 months prep, physically and psychologically, because I wanted to get the psyche right first. Fue muy grande para mí, fueron 3 meses de preparación física y psicológicamente. Physically, I had to transform because I had this very masculine, and I was I had a lot of muscles, and I was very, like a beefed up guy. And before that, because I was playing a warrior prince. So to get out of that physique and to adapt to a feminine one, was a long, grilling 4 months of hard work, only on juices and lot of workout. Fueron muchos meses 4 meses de mucho trabajo porque yo ya tenía mucho músculo, había caracterizado un príncipe anteriormente y estaba con mucho músculo, tuve que empezar a hacer dieta para esta película, muchos jugos, y también hacer ejercicio, pero para poder bajar el cuerpo que ya lo tenía muy... Yeah, and more than the physical transformation, it was the psychological transformation was much more difficult because I, as a person, as an individual, had no reference point, had no context to refer to, because I have never been around with somebody like KHEJDI, or I have not known a life that closely, which maybe a trans person lives. So I had no reference point, and to get to that point was very difficult, and it kind of took me a long 3 months to psychologically get me to a point where everything flows organically. Tuve mucho trabajo, 3 meses, fue muy difícil porque yo nunca tuve una interacción con una persona transgénero o una persona como el personaje de la película. Psicológicamente tuve que llegar a un punto de que tuve que poder ponerme en el zapato de esas personas. Entonces trabajé mucho esos 3 meses. Cuando tú te vistes caracterizado por primera vez, ¿qué fue lo que pensaste al respecto? So, what were your thoughts when you saw yourself characterized for the first time, doing the character of the film? More than mine, I think
everybody around me was more shocked of how I was transforming into this person. Because even before the shoot, it started happening because I was kind of living in it, day in, day out because of the whole prep and workshops. So for a whole month, before the shoot, I slowly started transforming, not just physically, but there was a very stark. People could make out that there's a very stark difference in me and what I'm becoming as of now. So more than me noticing, I think people around me noticed more than me. So yeah, it was. They were shocked to see me like that. Okay. Más que yo, el tener un shock al verme, fueron las personas alrededor mío quienes estaban muy asombradas de cómo me había transformado en esos 4 o 3 meses en los que estaba trabajando. Estaban realmente asombradas. Fueron más las personas alrededor mío que yo mismo. Nos sorprende mucho esta película porque es una historia que realmente puede ser una historia mexicana, con la cultura mexicana. Por eso creo que fue muy empático para México tu película. This movie really amazes us because we can really relate to the culture in your country to the culture in Mexico. Really, the only difference probably is just the language, but we can relate completely 100% to this movie as Mexicans. Wow! Thank you so much. I mean, it's kind of a relief that how cinema can cross boundaries, thousands, millions of miles away, and we still are connected with emotions, with culture, with society, and how our cinema kind of transcends all these boundaries and all these miles, and we become one. So yeah, it kind of I think I feel blessed to be able to be a very small part of the cinematic universe. Estoy muy agradecido, es muy impresionante cómo el cine puede cruzar fronteras y puede también dar sentimientos, emociones similares de un país al otro. Me siento bendecido de poder ser parte, una pequeña parte del mundo teatral, del mundo del cine. ¿La historia está basada o inspirada en algún hecho real o es fantástica? Is the story based or inspired on true events or on like an urban legend? No, it is inspired. It is based on rather a short story called Sanja by Kiran Singh, and that short story was inspired by the author's real life incidences. So yeah, indirectly it was based on things happened in real life, but not entirely. So yeah, we kind of adapted the short story into the film. La historia fue basada en partes de la vida de la escritora de la historia de Santa. I don't know if I'm pronouncing it right. Y más que nada fueron hechos reales en pedazos de la vida de esta escritora. Es muy impresionante saber estos hechos reales con respecto a la película. Es una película impactante que llega al corazón de todas las personas que la ven. It's an impressive movie, and it's a movie that touches everybody's heart. Everybody that watches this movie, they will touch their hearts. La película. Thank you. Thank you, dice. La película ya fue estrenada en la India. Was the movie already released in India? No, it hasn't been released yet. But yes, it has been. We've shown it into a couple of festivals here as well, and it's been a tremendous response. I'm sure you have already witnessed, how this film impacts, and like you mentioned,
Anybody who watches the film, it kind of strikes a chord with them, and it kind of moves them. So I think, yeah, it's pretty much the same reaction everywhere, anywhere in the world where we have shown the film. It's pretty much the same, and we are thankful that it is like that. Sí, todavía no se ha enseñado en la India, pero sí la han mostrado en festivales y la ha visto la gente. Y prácticamente las mismas reacciones de la gente que los impacta en diferentes partes del mundo han tenido las mismas reacciones, como antes dijeron, que toca el corazón de las personas. Tú eres conocido como un hombre de acción, como un galán, como un príncipe. ¿Cómo ha reaccionado el público a verte en este personaje? Ashish, you have been known for being the main actor of action movies, you know, to be the main character, male figure, prince. How has the public reacted after seeing you playing this role? Yes, they were kind of shocked for sure. But I think over the years, with the kind of body of work I have, the fans or I'd rather say people who like to see my work, they kind of known me over the years that I like to experiment with myself. I like to experiment with work, and I like to tell good stories on screen. So they were kind of, I think they kind of knew something like this. I would, I would do something like this, and they were, I think, very pleased by it. On the contrary, people from the fraternity, from film fraternity, they were quite apprehensive about me playing this, because I think they somewhere down the line felt that I have a certain image which I should cater to. But then I don't believe in those things, and I think more than the image, I'm more concerned about the story I'm a part of, and it kind of and I think it was kind of our responsibility to bring this story to the world. Sí, estaban asombradas las personas, pero las personas que realmente me conocen, mis fans, mis seguidores, creo que no se asombraron tanto, estaban esperando algo así de mí, porque saben cómo soy, de una persona que no me importa tanto el personaje, sino que qué es lo que va a ofrecer ese personaje. La paternidad son los que sí estaban un poco dudosos si esto iba a funcionar, por hacer este tipo de personaje. ¿En qué festivales ha participado la película? In which festivals has the film participated? Sorry, couldn't hear you. Yes, in which festivals has the film participated? Oh, okay. So many of them. We've been to Germany, Homochrome, twice, in Dortmund and Cologne. We've been to NYC, South Asian Film Festival, then Dallas, Dhaka Film Festival. Then we were in Kashish, we were in Habitat, and a couple of others. I don't remember the names now. Los otros que no me acuerdo su nombre. ¿Cuál fue tu objetivo al realizar una película con este tema? What was the objective or your objective to film this as participation or the movie with this theme, to make a movie with this theme? Okay. There was no agenda behind it. There was no thought process that we want to make a film on, let's say, LGBTQAI theme. It was just a story for us, which needed to be told, and it was a very human story for us. We never even thought of it as a transgender story. For us, it was a story of anybody trying to fit into the society. I think that's what we went with, and that's what made us take up this story.
rather than thinking of it as a transgender story or a theme of, let's say, LGBTQI. It never crossed our minds. Even till date, it never crossed our minds that we are making a story about this or on this theme. Because I think when you will see this film also, it's about a person. It's about a child who grows up in a certain environment and what happens with her. That's about it. So our thought process was simple to tell this story as a human story. That's about it. Nunca pensamos en educar a las personas con esta historia, tampoco nunca pensamos en tocar el tema LGBT, simplemente quisimos enseñar esta historia tal como es, la historia de un niño, una niña que crece de la manera que fue criado, de la manera que crece, y cómo es difícil para esta persona poder caber en la sociedad, que eso no tiene que ver nada, pienso yo, con solo LGBT, sino que nos puede tocar a todos, que a veces es un problema poder caber en la sociedad, pero nunca lo pensamos para educar a la gente o que sea un tema nada más LGBT, sino que toque a todos. Sí tienes claro que a nivel internacional la película está siendo muy bien recibida por la comunidad LGBT. Is it clear to you that worldwide this film is being appraised, or it's being appraised by the LGBT community way more probably than other communities? Sorry, couldn't get the last part. Yes, that this movie is being watched or praised way more by the LGBT community than probably other communities. Probably, but festivals like NYC we went to NYC. There were more, let's say, straight people than people who came from LGBTQ community. Even in Dhaka, there were a lot of. And Dhaka is a very, very conservative country. You know, it's very orthodox. Still, it was praised, and people watched it with a lot of love and warmth. Which country is this? I'm sorry. Dhaka. This Dhaka. Okay. Yeah. Sí, que en el festival, en uno de los festivales que es la mayoría la gente no es LGBT, fue muy elogiada la película, y también en un país que es muy conservador, perdón, ahorita no. El nombre del país, dice que también fue muy elogiada la película, que fue muy vista. Yes, and I think that it kind of serves a purpose where through the film we wanted to say that also, that a lot of the times the LGBTQ community if you're labeling yourself already, then how can you be part of the mainstream? To be part of the mainstream, we have to get rid of the labels and just be a part of it. So I think the film tells that, if you look at the whole film, the girl wants to be part of the society. Till the time she's been labeled as someone, she isn't able to. But the moment she takes off that label, she is a part of the society. So you make yourself indispensable to the society, and then you be a part of it. So I think taking off the labels is also what is very, very important. And I'm glad that LGBTQ community is watching it more, and because it is made for them. Ashish dice que cree que es mejor quitarse los labels, que si pensamos que es solamente o que trata de tocar más a la comunidad LGBT, entonces así mismo no se puede la gente incluir en una sociedad si ellos mismos están poniendo labels y retirar de esa sociedad. Que él es mucho de creencia de que la comunidad LGBT no debería de ponerse labels, simplemente es una historia de una persona que tiene problemas de la manera que tenía el personaje. En tu película expones, y venme traduciendo, In your movie, you expose que esa sociedad de ese pueblo, de esa ciudad, that society in that town no tolera were not tolerable a una persona diferente.
to a different person, person that's different from them. Específicamente por sus características sexuales. Specifically for its sexual characteristics. Y al final, And at the end, desgraciadamente, hay un hecho fatídico, muere, no sé cómo. And at the end, there's something bad happens. We don't want to spoil the for the ones who haven't seen that. Expones en esta película You expose in this movie cómo la sociedad no tolera how society doesn't tolerate a las personas que son diferentes. different people that are different. Yes, 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 yes. See, we have to, and I think more people from outside LGBTQ community should need to. They need to come and talk about it, not just talk about it, but very strongly put forward and try to make this whole stigma normal, you know, like it's fine. Gente de la comunidad LGBT debería de venir a verla y ver que esto no es algo fuera de común, sino que son personas normales. Yeah, and we always like the struggle here is to fit in, but we even from let's say LGBTQ sphere and from outside it, I think we are missing a very important point, and that is acceptance. Accepting that we have a drawback, that our thought process falters somewhere. First we need to accept that, and then move towards change. We are all talking about change. Even the LGBTQ sphere, even people from not from the sphere trying to support them, they are all talking about the change. But change comes secondly. First comes acceptance that we need to change. We need to accept that. And for that, we need to understand where we are faltering. So I think that is what we wanted to say. Todos hablan del cambio, pero el cambio creo viene segundo. Lo primero es aceptación. Tenemos que aceptar y tenemos que aceptarnos y aceptar a los demás. Y después viene el cambio. Dejar afuera el miedo también de parte de la comunidad LGBT y también de los que no son LGBT. Estamos completamente de acuerdo que esta película es una película que tiene que verla todas las personas, LGBT y no. We totally agree that everybody must watch this movie. The LGBT community or non-LGBT community, everybody should be watching this movie. Yes. Es una película que muestra y enseña. It's a movie that shows and teaches que todos tenemos derecho a vivir como queramos. that we all have the right to live our lives as we please. Yes. En este momento tienes claro que estás ayudando a abrir los ojos y la tolerancia en muchas personas con esta película. At this point, you realize that you are helping to open people's eyes and open also tolerance with the movie. That's what I said. We never set out to do that. We never had that intention to do that. But it kind of just happened, I suppose, and I think that's the best way that it should happen, because then it's very organic. Porque fue así más orgánico. There is no agenda behind it that you want to change something. If you go with an agenda behind anything, I think that kind of falters. And if it comes from the heart and it comes organically, it makes more impact. Si quieres a veces cambiar algo y tienes una agenda de cómo cambiarlo, tal vez no tendrás mucho éxito, pero de la manera que no quisimos, no tenía ningún tema en la película de cambiar a nadie ni cambiar la percepción de las personas, simplemente vino de nuestro corazón, entonces así fue más orgánica la película.
Consideramos que eres un hombre muy valiente We consider that you're a very brave man por arriesgarte con nuevos personajes by risking yourself with new characters y con nuevas historias and with new stories que están impactando al mundo that they are impacting the world con temas actuales with actual themes a través del arte del cine. through the art of the movies, of film. Thank you so much for your kind words, bud. Thank you, really, very thank you so much for your kind words. Por tus palabras. ¿Fue difícil el proceso de filmación? Was the film process hard? Yes, it was. See, because anyways, independent filmmaking is hard universally. You don't have much funds and resources as an independent filmmaker. No teníamos mucho presupuesto la película y como cualquier película es difícil, pero esta más porque no teníamos mucho presupuesto. Yeah, and on top of that, you're trying to make a film on a subject which is very seldomly dealt with and is not commercial as such. Y sobre de eso, aparte estábamos tratando de hacer una película con un tema, pues, como este tema que tiene la película, que es un poco difícil de tratar en estos tiempos. Yeah, so for commercial purposes, I do other stuff. And this is what I want to do. And so that's why we produced it ourselves. And these are the kind of stories that we want to share to the world. And for that, it is difficult. So it is difficult. We'll deal with it. Este es algo que yo quería hacer y por lo mismo nosotros lo producimos, porque es la clase de historia que quiero enseñar a la gente, historias que toquen los corazones de las personas del mundo. Queremos decirte que visualmente es hermosa. We want to let you know that visually it is beautiful. Y ver, conocer la cultura, el vestuario de la India a través de tu película es mágico. And that is magical that we get to see the beauty, the culture, the outfits, the origins of India through your movie, through see your country through this movie. It's amazing. Thank you so much. Really, really glad that it touched your heart and really appreciate your kind words. Muchas gracias y muy gustoso de que les haya gustado. No sé si los artistas de la India como tú entiendan la gran admiración y respeto que se tiene por su país y por su trabajo. We don't know if you and other of artists and actors realize how much we appraise your country and your work with this film. Wow! Thank you so much. I mean, I'm gonna sleep really good tonight. Voy a dormir muy bien hoy. Muchas gracias. Queremos que tú y otros artistas de la India manden sus películas, manden sus trabajos a todos los festivales, porque cada vez que existe una película de la India en algún festival, al menos en México y en Latinoamérica, todo el mundo quiere verla. We would like for you and other fellow actors that you might know to send us your movies, send us your work, send us your films to the festivals, because here in Mexico and all Latin America, whenever we get films from India, everybody is very excited and can't wait to see it. We just can't wait to see films from India. Well, I hope we'll have more of stuff to send to you guys and would be really happy to send you guys because you give so much of love, so why wouldn't we send it? We would love to send it. Nos encantaría mandarles más trabajo en cuanto lo tengamos. No solo eres una estrella en la India, también eres una estrella en América. You're not only a star in India, but you're also a star in the Americas.
Okay, if you say so, yeah. Claro que sí. Of course you Bueno, are. pasando a otros temas, ¿cuál es la situación en tu país con respecto a las personas LGBT? ¿Cómo lo ves tú? What is the situation in your country with LGBTQ community right now at this time in your country? There are regulations being changed. Rules have changed a lot. There was this particular section of law 370 which has been taken off, and homosexuality has been decriminalized. So yeah, on that front, there is a lot of progress. Hay mucho progreso en esa parte, hay leyes que se están implementando. And but I believe worldwide it is the same situation, because no matter how many laws we make, how many regulations we bring out, how many rules we change or alter, unless we alter our DNAs, I think nothing's gonna change, and that would take a lot of effort and time from us as people. So I think that is more important. I think pretty much the same all across the globe. So pretty much in India also we're trying to do the same, trying to change the DNA, the thought process of DNA that we have, and unless that changes, I think nothing's gonna change. Creo que en nuestro país se están tratando de implementar nuevas reglas, nuevas regulaciones, pero realmente creo que si no cambiamos nuestro ADN, nuestros pensamientos, nada de esto va a cambiar. Entonces deberíamos de empezar por cambiar nuestro ADN, nuestros pensamientos, para que las cosas puedan mejorar para la comunidad. ¿En qué estás trabajando ahora? What are you working on right now? I'm working on a next feature right now. In fact, I'm going tomorrow for the shoot, so I cannot say much about it right now. But yeah, I'm working on a thriller right now. Estoy ahorita trabajando en el tráiler, voy a ir a mañana a grabar, no puedo decir mucho por ahora, pero sí estoy ahorita, ya voy a empezar a grabar mañana. And I pushed the shoot for a day for this live. Y tuve que atrasar la grabación para hacer este en vivo. Gracias. Thank you so much. Las personas preguntan, ¿cuándo vienes a México? People are asking right now, when are you coming to Mexico? Oh, I would love to, I love, it's called what? Mexico, right? It's pronounced Mexico. Yes, Mexico. Mexico, right. So I would love to, I love the culture. I want to taste authentic food there. I'm a big foodie. So I would love to come and eat. And I've heard that our foods are very similar to each other in taste. And yeah, so I would love to come to Mexico, and because so much of love that I've been receiving from Mexico, it kind of makes me more eager to come and watch you guys and watch your country. Me encantaría venir a México. Es un país que tiene una cultura muy bonita. Nuestras comidas creo son muy similares a las de México. Y estoy mucho más ansioso ahora, recibiendo tanto amor por la gente en México. Estoy más ansioso ahora de ir a conocer México, ir a verlos. Muchas gracias. Thank you very much. Tenemos muchas preguntas, pero mi productor no entiende que no veo. We have a lot of questions, but our producer doesn't understand that we can't see the screen right now. Sorry. Saludos desde Venezuela. Somebody saying hi from Venezuela. Oh, hi. Venezuela. Oh, love Venezuela. Is she a girl? I'm sorry? Is she a girl, like Venezuelan beauty? ¿Es una mujer? No, Venezuela el país. No, the country, but es una mujer la que le está... Sí, claro, es una mujer. Yes, it's a girl that's saying hi from Venezuela. Hi. De Chile. From Chile. Chile, wow. Tenemos
Bueno, trabajo, preguntas de distribución para México. ¿Está planeada o ya tienen distribuidora para la película en México? Is it planned, or do you already have a producer in Mexico for the film? Okay. Distribuidora. Distribution, I'm sorry. Oh, okay. Okay. Do you Okay. You can mail us. Dice que le podemos escribir. So there's no distribution of the movie in Mexico? No, not as of now, no. No, ahorita, por ahora no. Ok, entonces a todos los distribuidores en México busquen esta película. So all the distributors in Mexico, please take a look at this movie. You would be very Yes. Let's give a big shout out to them. Yes, a todos los distribuidores. Saludos desde Argentina. We want to say hi from Argentina. They're saying hi from Argentina. Hi from India, Argentina. Me están escribiendo aquí que quieren que digas un poema, no sé por qué. Somebody is saying that they would like for you to recite a poem. We don't know why, but Yeah, because I keep writing a lot of poems, and I think they follow me on social media, so they know that I write a lot of poems. que él escribe poemas. So maybe that's why. I can't remember. Oh, I can't remember any now. I'm just blank. I'm like, okay. I can't remember. I'm so sorry. I'll write it for them tomorrow, 100%. Lo escribiré para ustedes mañana. Lo siento, ahorita me bloqueé. Saludos desde Pakistán. Pakistan says hi. Somebody from Pakistan. Oh, wow. Hi from Pakistan. Oh, hi. आदाब है आपको. आदाबर्स. Tenemos muchos saludos, tenemos muchas preguntas, pero la última para despedirnos. We have a lot of people saying hi from all over the world, but we also have a lot of questions. But we're going to go for one last question. Bueno, 2 o 3. Okay, sorry, 2 or 3 more questions. Okay. La primera, ¿qué es para ti importante en estos momentos para la gente que no pertenece dentro de la comunidad LGBT, para los papás, para los niños? ¿Cuál sería un hecho importante a transmitir? What is the importance Mensaje that would you like to transmit to the people that are not LGBTQ, but they are probably a parent, a son, a brother, a cousin of somebody that's LGBT? Oh, What would you like to transmit? yeah. I mean, what I can say is that if I'll have a friend or somebody close to me who'd come out to me and say that you know he has certain preference in life, what I can say is that that doesn't change anything for me or my relationship with that particular person, because if he or she has lived with me, around me for a certain amount of years and nothing has changed, so whatever her or his preferences won't change anything after that also. So the person doesn't change, and whatever we do in our life is anyways our own personal choices. So all I can say to them is that anybody's gender preference doesn't change the person. So it really doesn't make any difference. If today you need to take it on yourself, if today you change a certain preference in your life, that wouldn't change you as a person, and that wouldn't change anything that you hold with somebody else. So I think it's ridiculous to even think like that. Yo les diría a las personas, o más bien que si tuviera yo una persona cerca en mi vida, un amigo o algún familiar, vendría y me dijera que su preferencia sexual es diferente, lo único que les puedo decir es que piensen que esa persona sigue siendo la misma,
esa persona no cambia, no ha cambiado, es la misma persona que has conocido toda tu vida o 2 años. Realmente es ridículo rechazar a las personas cuando las personas siguen siendo las mismas personas, no importa su preferencia sexual. Ellas siguen siendo las mismas y eso es lo que debe de importar a mí, que mi relación con esa persona sigue siendo la misma. En estos momentos, muchas personas te admiran como actor. Hay muchos niños, jóvenes que quisieran ser actores. ¿A qué edad tú te diste cuenta que el mundo de la actuación era tu pasión? At this time, you have a lot of admirers from children to young adults. At what age in your life did you realize you wanted to be an actor, that acting was your passion? I realized pretty late in life. I realized around when I was 20 something. Yeah, but I think it was always there, like constantly since childhood. It was always there, a huge part of my life. I was always into dramatics, theaters, but kind of to take it as a profession happened pretty late in life, like around 20, when I was around 20 or something. Pero empecé a pensar en ello cuando tenía mis 20 años. Estoy recibiendo saludos para ti desde Perú. We are receiving a message for you from Peru. Avi Yasmín Vázquez Zamora. Yasmín Vázquez Zamora. Desde Perú, saludos. Saying hi from Peru. Saludos, que te pide por favor que mandes un saludo a Moshim Ali de Pakistán. Okay, sorry for the pronunciation. So they want you to say hi to Moshim Ali from Pakistan. Hi, Moshim Ali from Pakistan. Hi, and big hi from India, and a big hug from India. Hola desde India y un gran abrazo desde la India. Bueno, queremos conocerte un poco mejor. ¿Estás casado? We would like to know a little bit about your private life. Are you married? Yes, I am. Sí, sí lo estoy. ¿Tu esposa es apasionada también del cine? Is your wife also passionate with theater live? Is she also involved in it? Yes, she's an actor herself, and she's a writer now. And so the film KHEJDI is written by her, so it's written and produced by her. La película fue escrita y producida por ella. Mándale mis felicitaciones, felicidades. He wants you to congratulate her for us. Yes, I will. Congratulations, honey. Felicidades, cariño. Yeah. Oye, no puede ir, queremos verla. Can we see her? Can she come? No, she's working out. Está haciendo ejercicio. Bueno, pues no tenemos más que agradecerte. We would only like to thank you. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Algo que quieras decir a todo tu público, porque tenemos a todo el mundo viéndonos ahorita. Is there something you would like to say out to the audience, to your fans, because everybody around the world is watching right now? I can only be grateful, and I can only show my gratitude towards all their love and warmth that they give to me and my work. And I can only say that I would promise them to keep up and always try to keep up their faith in me, and always try to bring something new to entertain them and bring new stories for them which they can love. And thank you so much for all the love that you shower on me, and I'll be around, always keeping up your trust in me. So thank you so much. Solo puedo estar muy agradecido a toda la gente por todo su amor, por todo su cariño, por su fe en mí. Les prometo que seguiré dando actuaciones y produciendo películas diferentes y películas que les guste a la gente como esta, y no los defraudaré. Muchas gracias por todo su amor. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Muchas gracias.
Gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao. Adiós, Bye. Ashim. Gracias. Bye bye, guys. Take care of yourself. Bye bye. Adiós. Tuvimos la enorme oportunidad de tener una estrella de la India, un actor que ha trabajado y que se arriesga. Y como ya nos comentó en este momento, Annette, pues es una película familiar. Él y su esposa escribieron el guión, producieron la película, la actuaron y sacaron adelante un proyecto fuera de toda esta superproducción de Bollywood. Es importante también que su objetivo primordial es que haya tolerancia en el mundo por medio de la película. Correcto. Nos llama la atención que con esta historia ellos quieren mandar un mensaje social no solamente a la comunidad LGBT, sino a toda la sociedad. Tolerancia, amor y respeto. ¿Cómo te has sentido, Annette? Muy bien, gracias. Un poco nerviosa y pido disculpas si no pude traducir al 100 como hubiera querido, pero muy bien. Me pareció una persona fenomenal, Ashish. Y todo muy bien. Y me parece que aparte también la película fue producida con bajos recursos. Y no se ve con bajos recursos, está muy bien creada. Tú cuando ves la película no piensas que ellos sufrieron en el momento de producirla específicamente. Y eso es lo mejor del hecho. También conocer a Ashish, conocerlo a él, ver que es un hombre sencillo. Ver que es un hombre trabajador, que crea sus proyectos. Y a lo mejor en Latinoamérica no entendemos que él es una gran estrella de su país, y que agradecemos profundamente que nos haya dado la entrevista a Luces, Cámara, Acción, y también el respeto que este programa está teniendo y está creciendo. Gracias. Ellos con esta película se ganaron 2 premios del festival de aquí en Playa del Carmen, mejor película extranjera y mejor director el año pasado. Y pues estamos contentos porque nos tomen en cuenta. Te agradezco por haber venido, gracias por compartir. Esperemos que no sea la última vez. Sí, así será. Cuando haya traducción aquí estaré. Cuando haya traducción y no, ya te comprometimos para que vengas con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en esto que lleva por nombre Luces, Cámara, Acción. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.